Uma pergunta interessante, ele que foi a pessoa que esteve mais próximo dos extraterrestres, aqui a gente sempre discute isso, mas aí pode fazer a pergunta bem simplificada para ele, se ele achou eles superiores, iguais ou inferiores aos humanos na cabeça dele. In your opinion, they are superior, same level, or low level than us? I think without a doubt they are vastly superior to us. Virtually everything technological that we have is just a few hundred years old. A few hundred years ago, the most technological thing we had was fire. And obviously, these planets have been, that they can see from here already now, know that they've been there for thousands of years. They could literally be hundreds of thousands of years ahead of us. Look how far we came in a few hundred years. Então, eles eram infinitamente muito superiores à raça nitidamente. humana, muito superiores. E se a gente começar a pensar, o que a própria ciência especula, a Terra teria cerca de 4 bilhões de anos de existência, o universo cerca de 12, 13 a 15 bilhões, uma raça que tiver, sei lá, 100 mil anos à frente da gente, muito. Você calcula a gente num século, que foi da virada do 19 para o 20 até o 21, a quantidade de coisa que aconteceu muito maior do que nos séculos anteriores, você calcula aí 100 mil anos à frente o que pode ter de desenvolvimento. E 100 mil anos na frente no tempo do universo, na cronologia, é nada. Nada. 100 mil anos é uma piscadinha. Para o universo tem 12 bilhões de anos. Back when this happened, they had something called the Drake equation. It was a way to calculate the number of possible life-supporting planets in our galaxy. But since then, they have determined through visual observation that their statement from NASA was virtually every star has about a dozen planets going around it. And many of them are vastly older than us. So the bottom line is, they think, oh, if you think there's other life in the universe, you must be a kook. And I say, if you think there's no other life in the universe, you're the kook. Cara, e é só olhar o tamanho do nosso planeta diante do infinito, cara, que a gente não tem como sequer calcular essas possibilidades. Então imagina alguém chegar e falar, só tem vida aqui numa imensidão dessa, e mesmo a pessoa mais cética, ela poderia falar, pô, eu acho que pode não ter tido um contato aqui, mas que é possível que haja, mas tem gente que usa o ceticismo não de forma saudável, porque tem que questionar as coisas, mas usa o ceticismo como se fosse uma religião. Se é que eu posso dizer assim, não tem e não tem. Exatamente. Aí Exatamente. É o radicalismo. É radicalismo. The Nordic used the helmet and the Greys didn't. In your opinion, the environment was much more like to a human being or to the Greys, because the smell of the environment. That's a good question, and I do think that probably the helmet was because the atmosphere inside that craft was just not compatible in some way. Could have something to do with not the amount of oxygen in it, but whether a contamination of the craft would because of you. Because of the other human being, either one. Mm-hmm. So the helmet caused me some worry. Could I have acquired something dangerous by being in there with no helmet? Whether I knew that his wearing the helmet wasn't going to allow him to hear me or speak clearly, so it made me less worried about why he wouldn't answer me. And did you felt some smell, a different smell in a place? It was very humid. I felt like I was suffocating, but I don't know whether that was because there wasn't enough oxygen in there or because of some injury of that blast of energy hitting my chest. But there's no smell like a odor or something like that? No, not that I could identify, but I have had a kind of a lowering of my sense of smell. E a mesma coisa, se você entrar numa sala de cirurgia de um hospital que está preparada de outra forma, até ali você vai achar essa pequena diferença, ainda mais num ambiente como esse.